마주는 도단님 비심제 탐지게 된도 도별라놈에 바양다고 조배 선지 공부를 무지 지내죠 토바찬 뒤에도 담비치에서 무슨 비구론 근지게 번을 레버스도 대시 셈바슈 아니 강선 바치에 담비치에 다 람침에 아니 다지 저것이 다기부 침비 아니 거리에 발진 담만이라 랍수 세급수 다지 아니 신이 아니 지금 공주당劳动 공주는 다신의 공주디 나라 아니 지금 드니 가르쳤으나 다 sabject라더니 좋아다 우신이 있으니 다 너무시 무시디 나라치 다 무시 좋아들라 저기 추루당 무시 나라더니 무시들라 sabject 숨기다네 아니 가스나 셈미발라더니 가르래 드니 지 디레 어떤 딜라더니 가스나 디레 다 무시들라요 아니 루다스 드니가스는 저럼 된수당 아니 공배진바 니셔바치 공배진바 니셔바텔라양 아니 sab지 아니 가르스나 숨 아니 셈 미발라 뜨비 문도 치달차와 미발라 뜨비도 치달차와 미발라 뜨비 호도 치달차와 디 숨이 유바 나니 아니 셈다 미발라 뜨비 문도 치달차와 디 아니 조사가지 다 드린 마티에기 사지디 미발라 뜨비 뒤수 치달차와 세기 sab지디 나라 sab지 숨진이와 어디니 가르스나 지 가르스나 sab지 지당치나 코로나를 니송하러 와서 미방에 송하다 틀었음지다 뒤수지 다심 뒤수들라더니 가스나 sab지 니 가스나 숨미고네 와 교미비 수시바당 교나지를 루세와당 안 튕기 세대 바스니 sab지 숨 여바나니 다 드린 sab지디 되니 튕기 세대 바 sab지 어디 가도라든 두스마 주인스 로산테 So please begin by generating a mind, an excellent mind that wishes for the benefit of all mother sentient beings, as vast as infinite space, that you reach the fully awakened state in order to be of benefit to them. And so now where we find ourselves again is in this text of the Lamrim Chenmo, the great treatise on the stages of the path to enlightenment. And here we're now in the section where we're talking about the great vehicle practices and the 6 perfections. Within that, we're on the final 2 perfections, the final 2 paramitas. And the section that we come to is in the cultivation of serenity or shamatha. And so going back back to the outline where we left off, we had this first the preliminaries, what to do before the practice, and then how to actually engage in the practice of serenity. And within that, we have this, just finding the exact wording here. One second. Okay, so focusing your mind. Yes, this is the how to focus your mind on the object of meditation. And within that, we have 3 parts: presenting the flawless method, eliminating flawed methods, and indicating the length of sessions. So A and B, presenting the flawless method and eliminating flawed methods, those we completed. And so today we'll continue with the explanation of part C, indicating the length of the sessions. Doesn't. Finish. 야, 다 도시네. 다든다 디 튕기 세대 봐서 다 sab지디 말림 코니. 아니 지 쉬나서도 진짜 다 디카둘라. 신의 공주들 sab대 다들 뭐고요 난세디 다 정말로 뭐 종합 받침 부족이 sab지 숨남이 송소하다
mikbala tubi undu chidar chawas, mikbala tubi tusu chidar chawas, mikbala tubi hodu chidar chawas. Ta di sabji sumdi nangduyende karini chewaresna, ani uda nangarwa, jizu chamba gumbi uda nangla, ani kariri nyeba ngabung dujeje tembi gyuli chunga uosne, tene kasna shine gumzu dila, nyeba ngayi nyebo pongwa dujeje tembi goni gumzu uosne chiksungarwa. O di sabji di, 아니 tinda di nyeba ngayi nyeba pongwa duji je tembi goni gumzu se di sabji sungi goni ta jik tinda di lamri kapsu sungduwa. Ndu zani, ani sabji sem mikba la tubi ngundu chita chawa se sabji di kasana, ani nyeba ngayi tangbo lelo ki nyebo sunri junri shi se jorwa, ani tingi zi gomba la ta lelo ji lego warwa, o di lelo ki nyebo di la, ani kasana sunri junri shi sinata, tepa dumbi gyuche, ani sunri che xinjiang simi shi, rwa o nyebanga nyimbo pongwa duji ge se nani ta anazudu gom jabyondu ta tingenzin gom jabyondu 아니 당부 들라더니 가서 띵인진 들라 아니 가서 대바 묘바 요바 요바 다 묘바 요바라 때네 아니 되니지 요바 되니 요바라 때네 아니 가서나 다 들라 좀 준비 다 준비 제바라 때네 아니 류다 신장 심 신장 스니로와 류드니 기위처럼 지다도 구두롱화당 심 기위처럼 지다도 구두롱화 소다 디용거 다 디시 창수나 아니 가서나 신의 공발하다 레로 세저와 다지 가리레다 띵이지 공부니 무조게 공발하더니지 길루바 에나 띵이지 공발하더니 지 가서나 무조비다 잡기 쳐봐 틴데기 레로레면도 다 되게 가서 띵이지 당부 공자야라 다 강에 당부 고수도 뒤니 고수고 왔다 레로디 바가에 그래서 레류기 뭐 아니 가서나 지 대바 균바 준주 신장시 보다 도신에 담아서 공자병도 아니 티 네버도 고에서 다 심미발라 되비 운도 지다 잡아 세딘 sabjidi 나라 다 아니 가르치 버렸으나 다 레로디 님부 아니 띵인슬라 대바 띵인지 되니 아니 띵인지나 띵이 쪼비 준주 아니 대쪼발라 때네 슈니 레드라 띵인슬라 슈발라 때네 아니 류다셈 라틴이 지가르스나 강에 매바지 오 틴데기 다 수에게 답시지 오 두부고에 티용고에서 오다 티 아니 sabji 티 가스나 셈 미발라 티 운도 셈 미발라 티 운도 치달 차와 세 낭든디 티인사레 티레샤스. So now when we look at the outlines, and we have J. Rinpoche, J. Tsongkhapa, who has compiled this text in these sections, these outlines, with three major outlines in the section on serenity, where you have what to do before putting your mind on the object, what to do when placing your mind on the object, or how to place your mind, how to fix your attention on the object, and then what to do after having put your mind focused on the object. I know I have to look at the exact wording in this text to make sure you're all following what I'm referring to. So how to focus your mind, right? So what to do before focusing your mind on the object of meditation, how to focus your mind on the object of meditation, and then I think it's just what to do, how to focus. I have this on another screen. What to do after you focus on an object of meditation. Okay, so what is the purpose of making those three outlines? Well, when we look at the first one, why is that one set out? And we have a song, Maitreya's ornament of Mahayana Sutras, the Dodegyan or Mahayana Sutra Lankara. And within that text, he describes these 5 faults and then the 8 antidotes, or sometimes the 8 applications they're called. So the 5 faults and the 8 applications. And when we look at those, then we have the first of the faults is laziness. So laziness prevents us from even beginning a practice of meditation. So when we start to do our serenity practice, then we absolutely we must overcome this laziness and counteract it. So what is the way to do that? Well, there's the description of the antidotes, which are described as or labeled as the 4 antidotes of cause and the 4 cause and effect antidotes related with effort or joyous effort.
So the 4 cause-effect antidotes of joyous effort. So what does that mean? What are those 4? Well, they kind of work in a process of stages. The first one is faith, this clear faith, which gives interest in the practice, gives one the interest to engage in the practice. From that arises aspiration, the strong motivation to actually do the practice. From that arises a kind of Xinjiang is the pliancy, yes, the pliancy, which allows one to actually engage. I'm sorry, I missed the. 그리 genla di tsundu di kawaiyongidu tambo teba 담보 대바체 니바데라 되니 듬바 숨바데라 준주 아니 시바데라 신장 디든다 리르기 님보 준주 준주 시 세드다 예방하기 담보되기 님보들 시여레 어디 시 아드네 디 담들. Sorry, so I skipped right. There was so we have, out of those 5 faults, the first one is laziness, and out of the 8 antidotes, the first 4 are these 4 antidotes of the cause and effect relating to joyous effort. And so what are they again? Faith, aspiration, joyous effort itself, and then pliancy. So you have the aspiration to engage in the practice, which gives rise to the joyous effort, the effort to actually do it. And then from that arises the pliancy, which is this serviceability of body and mind, a pliancy, so that you're able to do what you want to do with your body and do what you want to do with your mind. And so again, those are absolutely essential to being able to just begin your practice of serenity. And that's why laziness is this kind of procrastination that prevents us from ever even engaging in the practice that must be overcome with these 4 antidotes at the very beginning of your meditation practice. And so then that's why this this description and this explanation is presented in the outline or the section of the text on what to do before focusing your mind on the object. 도체 되는 다 sabji niwa mikpala tubi tusu chitara chawa segi nangdun tsuhodi 다 nipa teni kasana niwa teni kasana jingyeruwa jingyegi nipa diki nimbo tenpa 아니 친구에게 님보 아니 시신세대다 sabjeti nang세게 다지 곰개에게 다 미발라 뜨비 두수 지들 잡아 세대 왔도 진딩 오주치니 그러와 오다디 아니 지가리스나 쟁에게 님보라 쳔바당 아니 지가리의 친구에게 님보라 시신스다 디딘수디 아니 미발라 뜨비 두수 사지 섬당에데 디가나 아니 누구스니다 쳔바랑게 미바디 미제와 집에더니 쳔바 다들 드니 친구하다 거봐 용무민도 수수 심땡도 아니 지 풍경계 딘데 심중지라 드니 시신 다 딘데지기 드니 고네다 뮤식이다 신의 공주 뮤식이 낭된데 오다 디토니 다 딘데베다 권니 성경계 드니 띵엔진데라양 아니 가스나 친구에게 니보 시신 세대드니 가스나 친구에게 다 니바 쪼어디 컨디션 레고레 신 군전디 레윤디 다 아니 가스나지 쟁에디 되니 마 규군이 쟁에디 아니 가스나 미바디 제바체 미바디 아니 제나 아니 미바디라 되니 곰자가치나야 되니 야나 치와 야나 고바디니 온도 두고여서 다 담부 쳔바디 톱된데 쳔바 톱데 쟁에디 바 미바 제디 바 메와스 미바 쳔주게 쳔바디를 요할 때는 아니 디 미바디라 아니 심 찌지바 네니도 무슨 답지 치는데 아니 심야 슝겐기 슈바지당 치를 쳐 도겐기 고바지 용무민도 아니 심 수자지기 두스미 똥니 대교에서 하더니 시신 세대다 낭된데 틴다 디갑되기 아니 가스나 심 미발로 뜨비 투수 지에기 조디오다 디니 두스미 제바다 시신이 마 두스미 낭된데 디레샤스. And then what's the meaning? What's the purpose of having the second outline, how to focus your mind on the object of meditation? So again, going back to those 5 faults with their 8 antidotes, we find that the second fault and the third fault of forgetting the object, and then laxity and excitement, which are paired. So even though those 2 are paired into one fault, so that's the third one. So when we find
these 5 faults and then the antidotes to them, that's what's explained in this section 2 on how to focus your mind on the object. And how do you do that? Well, the primary topic that is explained in that section is how to rely on mindfulness and vigilance. So those are the antidotes, respectively, to forgetting the object and to laxity and excitement. So how does that work, or why are those the antidotes? Well, if we have forgetfulness, then our mind isn't able to remain on the object. It pulls us away. It sends our attention away to some other object. So that's why we must rely on mindfulness to maintain our focus single-pointedly, so that it abides on the object of our meditation. And so likewise, if we have some mindfulness there, then we're able to remain on the object. And from there, like sort of after that, then we can engage our vigilance, again, also called introspection, which sort of in more contemporary cognitive science terms, we can call meta-awareness, or it's a similar idea. And so if we have mindfulness remaining on the object, then after that, we're able to check, okay, so is laxity beginning to arise? Is excitement beginning to arise? Check up on the state of your mind. Without the mindfulness to begin with, there's no question that some laxity or excitement is arising. We're not even paying attention to the object. So sort of first, mindfulness keeps our attention sustained, abiding on the object. From there, we can check on, okay, is laxity arising? Is excitement arising? And so that's, again, the function of vigilance, this introspection. And yes. Oh yeah. 아니 다든다 디 심미발라 뜨비 두수 치달 차와 세기 타마사 다 디노나 다지 예바 당보다 니바 안디 당보디 안 심미방 뜨비 운도 조사서 왔다 심미발 뜨비 두수 세디 예바 니바다 숨바디체 예바 시와 디니 띵이진 규미도 난 띵이진 디니 친구 중앙에서는 니보고바 dü미집이 예바 디당 아니 띵이지 규미도 네바디스나 니보고바 dü시비 예바 니기다 시바다 나와게 갑데디 삽지디 홍마 아니 생 미발아 뛰고 호도지다 차와 디나나 퉁고여서 된다 값을 보았디 뜻이 शुरू면서 아니 다 된다 디 아니 된다 디 미발 뛰고 뒤수 지다 차와기 나온된들 쪼디 가르송이었으나 다 띵인진 세대다 무슨 곰 대학이 심 다세지 띵인진 세대 간주지 계주 상황 거였으나 아니 가서는 미발와 산낭기 디니 나다 된바 사지 나다 된바 직체 아니 내자 템부사 되니니 다 띵인증이 계주래 쓴다 네가 서로와 아니 조제도 되는 수도 나도 디송아래 인도전에 사진 알다 된바 세디 미바디 되니 세낭 아니 요와 잠만 봐 사낭 균투니 봐 아니 배 균바 투리 쓴다 무투니 용게지 아니 내자 템부스 되니 무슨 미바라 내바 주고 많이 받지 내바디 무투니 배마 내투게 오다 디 니사나 다 띵인증이 다 고디 추와래서 다 디네디네 신내다 활동이 고디 추와래서 그래서 디낭된디 디송한상 디라 디갑수드네 정말로 뭐 좀 봐봐 준비 아니 띵 괴미비 루셰바 세디낭 낭된디 송아래서 어디 디니저지 And so within this second section of how to focus your mind on the object, then we had the first outline, which was the flawless, I believe, getting the exact wording again. Okay. So anyway, I think you're all following along. So, it's right here. It is the just presenting the flawless method. There we go. It's just the flawless method. Yes. So what's the contents? What's the purpose of, or the contents within this section is that, again, relying on mindfulness and introspection, then we are able to cultivate the correct kind of concentration. And so what is the nature of that correct kind of concentration? That's the meaning of this section, the nature of correct concentration. And that has to do with, again, identifying those two qualities of having
the vivid intensity, an intense mental clarity, and non-discursive stability, staying one-pointedly on the object of meditation. So it's, again, very important to remember and identify that when we're talking about this vivid intensity, it's not just a clarity. It's not a mere clarity. It has to be clarity endowed with this vivid quality, the strength of apprehension of the object. And likewise, when we're talking about staying single-pointedly, a non-discursive stability, it's not merely abiding or merely staying on the object, but it's staying on the object with a continuity, continuously remaining on the object. And so these are the two qualities of the correct kind of meditation or concentration, which becomes the basis then for the practices of both serenity and insight. 도시는 다 딘데인상 다 딘데 왜 띵인진들라 당하는 수다지 곰자변데 아니 다 딘다디 아니 뒤주 가수 땅 거랬어 뒤주 유름도 가수 거랬어 가수 아니 땅 거래 신이다 쓰면 도바지 내기로 왔다 디기 랜디다 딘다만 좀 값을 거의 삽지도 나라 땅아마 도전축이 숨바 튕기 쳇된바니스 오나 쳔베 셈미발라 따바 델라 디점 바르도 족제비 튠제 예바 요다 메제나 소다 디치와 디강나다 띵엔진다기 슈조디라 아니 지 튜즈 딘데지 땅거리 딘데지 땅 말에서 튜즈 간데지 샤고레 세데오다 딘데기 니숭 요레 요 말에 쓴 지와디 레고에서다 딜라 데시디 호니 마퉁두스. So after we learn about the correct methods for meditation, what to do and how to focus the mind on the object, then we will get the natural question arising for ourselves. And how long should I meditate for? What should be the length of my meditation session? And so then we arrive at this next section, which is labeled as C, the length of sessions. So again, just we would wonder, how long should I meditate for? What kind of time, what kind of time limit should I set on the practice? So we read in the text. Question: when you fix your attention on the object of meditation with mindfulness, is there a definite length for the session such that you say, I will stabilize my mind on the object only until then? 야. 아니 다 디기 랜디라다 튼다 도도디 가서는 되었습니다. 아 딜라 벽이 규바 수수 라마 고마 탐지 튠충라 장마와 작업과 송우서다 아니 다 띵인진다 곰자에게 뒤주들라다 망용 가수 땅거래 뒤주중동 가수 땅거래 세들라다 아니 달라마 고마다 지 어다디니야다 그 벽이다 라마 고마다 망부기다 숭주나라 가르송도스나 아니 배 튠충라 장망과 작업이 송샤스 튠충라스나다 뒤주 동동의 장가 망부 양의 양도 봐. 다 뒤주 정부 마당와치 아니 그 뒤주 동동신이 되니 어디 뒤주 동동데 되니 배니마지가 가주 조투두게 된다기다지 디가스나 장가 망부 그러와 다배 무드니 배 뒤정부 제와이나 아니 가스나고 디 년가디다 호라 송도 디 준세양 가진 나레스 튠충 예비 곰당 상제체나 띵마 레장 곰발라 트라 튠징나 수바교와 되징 센디니 개바 가지 렌 다지 제시 잡단 준센시다 찍디체 다양 개바 안라마 개바 가지게 되니 양군 제시 잡단디 튠징나 아니 친구기 왕도 돌라베 띵인진 꿰면 깨가와 셰도 소다 준센이 고네로와 다 튠충라 장망와 세리다 관계 집바체 다 튠충라 수도 튠 곰자의 뒤주도 뚱뚱 이바 하실라 장가 망부 그러와 아니 다 뒤주 뚱뚱 이바 하실라 장가 망부 고비 규생 가지래 세들라다 아니 라마 고마르와 아니 벽이 라마도 좋다 대시 잡담민다와 니샤스와 찌기 가스나 아니 튠 예비 곰당 상제체나 아스니 가스워스나 다 곰자애들아 아니 만나서 두스니 배 가려 뒤주 정부 땅와이나 아니 그 세너 뇽난체 뒤주 제라야 되니 디라 용이 마주와 차기로와 다 뒤주 동동 땅니 아니 참샤니 되니 양도나 대기 등에 무튼이 도나 지기도 왔으면 셈나나 가나요도 뒤주 튠 제마도 용도 안 항상 디나라 양 고민이 되신 레기로와 인상 상계 수리파
파 곰자의 투주디 파 참샤야디 베가신 조신군이로 왔다 빼나 빼지 샤워를 빼나 알아서 미딘데 아니 지금 주바든데 렘니 그 투주 뚱뚱 대화이나 투주 뚱뚱님도 대화이나 파조나 중화 양자 통유 저저 차기를 했어. 다고 뉴른 부시고 대화이나 다 중화 미디다 통이 맞줘야 차야게 된대진 거로 왔어. 그래서 상계에서 그 투주 뚱뚱지라 아니 그 양세에서 통나 미디 통유 저저 레고로 와. 디나시신이 곰자야 돼요. 아니 투주 뚱뚱신이 곰자와이나 양자 곰잡니 저저 리기제 했어. 그래서 상계체나 띵마르장 곰라 트라 튜징나 스임바주스다. 디 곰제 투주들 링타나 아니 순환기는 곰자사기 사제 통담님이 곰님아 중에 곰강 통삼님이 아니 배 심해 라이들이 차에 년가 요래서 인도전에 다 뒤주 둥둥 땅 아니 다 등에 채나 지투도 지나서서 마 근데 유유유를 잠시는 좋아이나 다 자기들 무튼이 되는 용해라더니 곰나 꾸마태 지금 그래서 어떤데 직접 개발지기 셔봐 신다디게 튀다 곰자 투주링타나 아니 칭와도 고반이 되니 배 곰다 유링타나 아니 자나 칭와 심 슈메기로와 미남 미사와 차야기 칭와 야나양 심 칠드니 추비 고바 어딘데게 온도 전에 띵인지 되니 배 가서 땜부게 까와래 소다 균세 니시고 그랬다 다 균세 니디 가리고니 다 중고래스나 아니 다 튀충라 장망와 세대 튀 곰쟁이 강갈을 쓰고 맞다 곰 당부 잡용 들어와 알아서 곰라 냠용매와 신의 토마뇽하고 하동 토마뇽하다 딘데기다 신의 곰에게 탑시 지혜라 곰 당부 중에다 냠용시라 매게나 아니 뒤수 뚱뚱 장가 망보도 그랬어 다 냠용 여기 아니 배 신의 기든이 가서는 아니 류짐 신장 대화 람상 께 두개 딘데기 다 지가리래 미바 세낭당 내자 템부 네 두개 람산 네 두개나 튼졸라 아니 배 튀인디니 중부 가서 시네 딜라 교요 말했어 딘다 디송에디 인다 디점 람긴나라고 무슨 송요 말데 아니 지 람긴 다 넘로라 장다 지 잠메샤론다 두조다 람긴 신다나라 아니 제시디 카세로 다니티 아니 오보 두부 강사도 아니 곰라 냠용맹에서 어다 딘데스 도거래서 어다 균생 디가는 제시 자야샤스. So then we had that question come, how long should we practice meditation for? What should be the length of our sessions? And so then we get an answer. On this reply, on this matter, all earlier gurus of the various Tibetan lineages say that you have to do numerous short sessions. So then what they're saying, all the previous lamas from Tibet, they all agree, they all say that we should do a lot of very short sessions. So sessions of short length, but do them again and again. So now we have reasons, two reasons given for why that would be. Some lamas say the first reason and some said the second reason. So they say some say that if you meditate in brief sessions and stop when it is going well, you will still be eager to meditate at the end of each session, while if the session is long, you will become weary. So this is actually pretty something that we can understand through an example, which is quite simple, of meeting with a friend. So a friend of ours that we like them, but sometimes there's the danger that if you spend too much time with a certain person, then you can get irritated or bored, or your joy, your happiness, and sense of joy being around them starts to get lost, and instead you can get annoyed. It's the same thing with meditation practice. So if we try and spend too much time, we can get irritated, we can get annoyed, upset, weary, and so we're not going to have that kind of eagerness. So that's why this emphasis here in this word eager, you will be eager to go and stop when the meditation is going well. It's saying that when you really have this kind of joy in your mind about how the meditation is going, a joy for the meditation, so you want to keep that there. So that way, instead of, it's possible that if you meditate for too long a session, you could even give rise to kind of nauseous feeling about meditation, as they say. So instead you want to have this joyous feeling. So meditate and stop while the session is going well, while you're still happy about it.
And another way of describing the reason for why you should meditate in shorter sessions is said, so reading the next line, others explain that if the session is long, it is easy to fall under the sway of laxity and excitement, so it is hard to develop flawless concentration. So this explanation emphasizes that when you do a session that's too long, then it's easier for your mind to become sort of withdrawn inward and get drowsy, and then the laxity can arise and you have the clarity of the mind is lost, or for the mind to get excited, to shoot outwards towards other objects, lose your object of meditation, and then you can't really develop a stable concentration. So this advice is given for what kind of practitioner, in what context is this advice given? So this is actually given for practitioners, people without that much experience in meditation. It's not giving this advice for people who have already attained serenity or already attained insight. It's for people as they're beginning their meditation practice. And that isn't actually stated explicitly and directly in this text itself, but if we look at other texts, for other Lamrim texts, for instance, the sacred words of Manjushri and other texts like that, then it does make that clear, that this point that this is really advice for beginning meditators without a lot of experience, but not for more advanced meditators, because if someone is able to just put their mind on an object and have it remain there with a correct kind of concentration and a single pointed stability with the two qualities present, then they can sustain a longer session without any problem. 독신이 다 된다. 다 튼즈 정동 튼기 디 곰기 튜즈드 정동 게지 시에지도 다 강사 온분도 숨기 네 그와 강사 온분도 딩 튜브 숨기 온도 전에 아니 튜브든 줄라 와다 곰라 녀조 곰라 냠뇽메 바세디 간제지 돈이 다 소소 삼로 땅도 나 곰라 냠뇽 두분도 따야디 딘데지 거는 숨도 배나 가스나 곰라 냠뇽 침모 요게는 아니 곰 띵인진 곰심이 되즈나 아니 칭화다 그거 용도지도 남상 하고 두근지 대 강사는 뭐 냠뇽이 군도 눈을 하고 그래서 칭화다 그거 남상 용도 지와대 하고니 남상 칭화다 그거 갑대 세 니부 때라 답시치 두근지 자고 그래서 다 옹보 딩분도 아니 칭화당 그거니 깨마타도 아니 디 깨조지디 하마고는 깨마타도 남상 아니 오다 칭화다 그거 계속 삼는 남상 오늘 친구 니부 때 두게 다 강사 옹보다 두부세 다 대지진다 뒤 아니 중중 장망과 생기게 다 간절히는 친구 끼는 남상하고 같이 갈리 왔다 셈딩에 셈미 곰자고데 곰디 야나 친와 셈 슈마 미남 미사와 차와 야나 아니 셈 7초 같은데 어딘데 두두 셈니 갈리 하고 공연지 오는 어다 딘데 강사들라 아니 다 딘다디 튀 충와 장망와 세데 어다 딘데지 간에 디시자고도 누자네다 가다 칭화당 고바니 아니 람 직계로지도 남상 정주 계로지기도 와서 미삼모 당에 투빈직 야한테 게마게 고니 다 계로지기도 섬에 하모고장 게마다도 남상 하고 투빈직 아니 양직 게마도 하모고 이제 게네 뒤수 때지 존에는 그 정보 말을 받은 하고 숨용도 전에 다 대하고 해야 됐으면 시신기 도선다 잘하지고라 시신승이로와 아니 칭화도 고바 용문도 곰잡도 다디 시신 숙치중 용해디 강사 코로나 냠뇽 치중을 방비로와 냠뇽 치와 있나 디 시신 승빈나라 칭화도 고바 용문도 중중아 되는데 아니 곧 용조치도 남상 마용 권에 그 하고 왔다 그러다 냠뇽 시라 어제 용인데 근데 깨로치는 하모는 깨마다도 다 셈나라 띵인스나 계획치기니 니부 강로야나 칭화야나 고바 텐데지 랩소와 선을 남상 아니 달린전이 갑대 세두긴지 다 냠뇽시라 메게나 남상 하모고와 체 아니 다 깨니가 로지네 되니 당에 띵인스인데 가르치도 섬 땅 신이 땅 다 미나 미사와 차셔서지 야나양 셈데 미발라 되니 벤네자 때문에도 쓰는 신이 오조치 용한 공인데 아니 가사 오보도와 딘데지기다 오조도 된다 아 람림 마앙스나 지 가리레 마진나나 딘데기다 대시 자용도스 Artis the zebabu suenagena 벤제 로산시
Lamrim matis. So then another way that we can think about this instruction being in reference to those without much experience is explained in the Lamrim text by Panchen Lama Lobsang Geshe, called the Tibetan title Marti, and I apologize, I don't know the English title. So here he talks about this having the advice of the shorter length of sessions in terms of the three types of the three levels, degrees of faculties of a person. Faculties, then the three levels referring to those of sharp faculties, middling faculties, and weaker faculties. And so if we look at this in terms of your serenity practice, then we can think about this as their sort of strength, the relative strength of that mental factor of vigilance, right? So someone who is a sharp faculty practitioner in this context would be someone who they're meditating, practicing serenity, and right when laxity or excitement is about to arise, they already recognize it and are able to apply the antidote right on the spot. So a practitioner with middling faculties would be someone who has laxity and excitement arise while they're doing their meditation. So they do arise, but very quickly they're able to recognize that they've arisen and apply the antidotes. Whereas the practitioner of weaker faculties would be one who allows, they have the experience of laxity or excitement arise, and then it's quite some time before they're able to recognize it and apply an antidote. So that's another way of describing the kind of person for whom this advice is given of meditating in shorter sessions, the person for whom they takes a while to recognize that laxity or excitement has arisen. And again, this has to do with the strength or relative strength or weakness of the vigilance, of this meta-awareness. And so those without much experience meditating naturally are going to have weaker vigilance, and those with more experience are naturally going to have stronger vigilance and thus be able to more quickly recognize whether laxity or excitement have arisen, or even before they arise, just that they're on the verge of arising. So this is again stated by Panchen Lama Lobsang Geshe. 도시는 다 진짜 튕기 세대들이 다 도시는 다 자숑 저하게 개비 아니 흉나라 아니 가와세요 이와디다 마티시 주는데 녀사라 소비 흉체와 남네 튕기 세 사와 송아 미나양스 곰림 타말레 대답이 림바디 추주 지금 매제 튠체 담자 튠지금 지신뉴바 디시드 주바 차오시 나 숭발라스 디시네 룹시네 하동군비 뒤기 튠세기 값수 송낭양스 토마시네 룹비 값수양 자와 원바 대더라 차오 스타지 다 잠걸라마 동아바 침비다 공바디 다 디가바 가스나지 다지 튠기 세디 타지도 정 나지 딘데 니순케요 말레스 다 소소소소 다 직sem나 뛰니 지신뉴바 디시드 주바 차오스니 곰림나라로 왔다 인다디 녀사 아니 지가스나 녀사다 보통의 녀사다 두조 흉체와 나라 아니 세가 민도 시나다 로베가마시레 곰림 값수 곰림 탐매 값수더니 딘데스니 대시지 내 추주 지금 매제 튠체 담 아니 튠 지금 지신뉴바 디시드 주바 차오스다 투주 중동 소소 로라 뛰니 아니 가주주 주나 디리에스니다 하동 값수 송아디 시내 값수야 디나신 지고도 사 디 전문하면 송아침be 된다 갈 수 없으나 된다 디 값수 곰림나라 대답이 림바 디 수다 시내당 시내기라 다 곰자연도 띵에서 곰자연도 다 가리레스나 디 시내 곰도 림바 디 세디 시내라 받잖아요. 와 추주 지금 수다 추주 직세디다 된다 추주 된다 디다 인진을 하려는 된다 디는 추주 직세디다 남규 말한수다 추주 등산 추주 직라더니 가마 추주 세팀에 맞지 추주 직세디다 인다 디 투수 가마 답베지 가마즈는 가마 니스답시 쟁아 딘데지 미로와 가스나 니마직라 추주 추주 요레스니 니샤직라 된다 두원은 마송네와 추주 추주
니마지로 추수 추주 열에서 대왕도 집이 추수 직 나와이나 다 가만 니슈생아 가만 어딘데 바로지 어 니스답시 생아 딘데 바로지 어다 딘데기 투수 직 아니 제나디게 직감스 야나 아니 메세스는 다 소수기다 쌤나라더니 친구 용무도 잘아 지혜지로 어떤 메세 다 쌤나라다 곰자윤도 다 칭화다 고바 용무도 시신기 따에게 뒤즈지로 어디 뒤즈디 아니 소수기 뒤즈 둥둥 지나 케어 말에 양 튠직 야나 양 튠니 숨다 소수 가주지 두고도 오다 티보도 전에 뒤에 송화에서 다가 능신치니 다 소수 루이 아니 저보다 뛰니 되니 제나 다 로자지로 다 소수기다 곰자윤도 띵인지 곰자윤도 뒤수 망윤 소수 가주 땅 두고도 오다 뒤에 튠바치나 아니 지봉은 오스다 좀 몰라면 좀 없지 아니 공과디 뒤리샤스. So now when we ask within the Indian treatises, the Indian texts, what is the advice given? The source in the Indian treatises. And then we continue reading. Asanga's Shravaka levels and other classic texts do not state the length of sessions clearly. However, Kamalashila's third stages of meditation does say, at this stage, engage in meditative equipoise for 24 minutes, an hour and a half, 3 hours, or as long as you can. While this statement occurs in the context of the length of the session for cultivating insight, after you have already achieved serenity, it is clearly similar when you are first achieving serenity. So do it this way. So Kamalashila here has the clearest statement about the length of your meditation, what length to make your meditation sessions. And he says to do it for basically as long as you can. So there's what we're finding here is that there is no completely definite length of sessions, that it must be, this and that time, this number of hours, this number of minutes. So it's basically dependent on the ability of a practitioner's mind. So you have to check on your mind to see what is a good length of the session to make for yourself. Now in here we have the word hour in the Tibetan. You can see it says 24 minutes. So this is in the context of a different way of keeping time, where a day is divided into 60 hours. So it's roughly 24 or 25 minutes. Again, that's just given as a suggestion, right? 24 minutes, an hour and a half, or 3 hours, or as long as you can. So those are just sort of suggestions or ideas. But the real point to look at is how long can you sustain your the vigilance, that quality of vigilance, so that you're able to accurately and correctly identify laxity and excitement when they're arising. So that's what you should be looking for. How long can you make this vigilance strong in your mind so that you maintain a good meditation session? 뒤져들라는데 정말로 정화 받침 되는 것은 대양을 셔봤다기 템바다 시신기 종루 미바 템바다 자라치비 따도 바로바로 제나 튀는 중중이야 균도 미규르면原讲 내 당부하라 파체하라 튀는나 야나 쟁에 깨네스 이게 도싱은 어다 두고신에 가서나 안가르 때문에 가서나디 가리르스나 쟁에기 니보더니 템바 톱된다 아니 친구기 니보 시신 톱된세지 강아 되서와 어전베 쟁에기 니보 템바 톱된세는 템바 무투니 투리스네 봐 아니 대투베 아니 친구기 니보라더니 시신 베 뚱뚱한 데네 베 시신 톱된 베 무투니 베 니보디 무투니 바 네투베 이나 아니 뒤즈 데즈 좀 붙이나야 되니 균 곰제 뒤즈 좀 붙이나야 균요 말이스 이나야 딘데게 템바 톱된당 시신 톱된 매경기 오다 내 당부하다 곰라 염용 매게 당부 공개 강사들라 아니 딘데스니 주름부 공과치나 아니 미바디 바젠 티님
sim bin ba yeng do ge nyanga yung re so da din zang ani le dang la tu ju bu chi jo ma re so da ji mo lo zo ba ju di song xia as. And Tsongkhapa continues in the text, if you practice the techniques of mindfulness and vigilance explained above, reminding yourself of the object of meditation and monitoring your meditation at moderate intervals, it does not matter if the session is a little long. However, usually one of two things will happen when you are a beginner and have a long session. So this is where Tsongkhapa is explaining for those with some experience in meditation, for those who have powerful mindfulness and powerful vigilance already, then they can make the session long and there's no fault there because they're able to maintain the correct kind of concentration. But for those who are new, who don't have much experience, for those of us like that, then we need to, and we don't have, then we won't have very strong mindfulness and very strong vigilance. Then we can risk, if we make the session too long, we will risk having our mind get scattered, distracted, giving rise to laxity and excitement. 어디네 왜 당보와 세들한테 양 교육 관리 독수나 된다 뒤호라 뭐는 뭐 정도가 친구 아니 가스나 디제 심情况 거바 강중양 유릉보 신이 뭐 셰바 점마도 미봉의 미심발라 야나 템바 마제장 친구 원도 졸라신 친구 중앙남 미봉의 미심반당고 수다 가스나 내 당보 왔습니다 알아서 곰 당보 야 염용 매죠 당보 자게 신의 드니베 신의 공개 어딘데 염용매 조직들라 아니 교인디니 용도 스가스나 가르스나 칭와다 고바 강춘야 유릉분이 모두 지금 남성 하마마 뇌세 마통에 지당 양 템바 마제장 로아드니 가스나 친구 원도 드니 셈들 남성 야나 칭와 야나 고비 원도 졸라네 드니 친구 드니 배 칭와다 고바디 드니 제 유보 의미심 봤으나 남성 하마고 딘데 니 남게도 이상 된소라 아니 다게디 고유 군세 오다 딘데스는 송샤스. And so, like we stated just earlier, and Tsongkhapa continues in the text, on the one hand, you may become distracted due to forgetfulness. In this case, you will not recognize the occurrence of any laxity or excitement quickly, but only after a long period of time. So this again is referring to beginners meditation, those who are just starting to practice meditation. They're those who don't have much experience, then they're going to have this fault, this problem where laxity or excitement arise, and they're not able to recognize for quite some time that they've arisen. So that's what happens for beginning practitioners. So that's the concern here and why this advice about the length of sessions is given. 오다 도시는 다든다디 가스나 내 당고라 균이 순서와다 쟁에게 원도 송네 다 템바 미바디 제네와 제와 마세드니 칭와다 고바디한테는 용화 셈딩도 용화디 아니 뭐 셰바디 남성 한마 공개 어딘데 지당 야 템바디 가스나지 마제바 미바디 마제장 아니 가리르스나 친구 원도 드니 셈디 친구 원도 돌아와 니디 나니 세저라다 디니 강사디 아니 교육 관리도스나 디니 가면이 템바 똑된 게 봐라 바로 쥐어 줄라스 치면이 시신 똑된 게 봐라 바로 쥐어 친구 쥐어 신도 까와 주로서 다 도시네 아니 강사한테다디 미바 제네 도엠디니 템바 제네와 아니 마세 칭와다 고바니 했더니 총와디 스미팅도와 다 셈디기 미바 디 마쳔바 마세 아니 디딩도 칭와다 고바디 용화디 람사 하마공이 디기 아니 템바 똑된 게 와라 바로 주그리 템바 가스나 무튼이 되와라와 미바 템바 지니보 템바 지오바 템보 템바디 무튼이 내와라 게시그레스 치면서도 가서 템바 마제장 친구 원도 칭와다 고바기 원도 조초조 이게 심 딘데 니바 딘다 공도 순주 니바디 아니 시신 똑된 게 와라 너네 바로 주지 자기도 인도산에 오다 딘딘소 아니 강사들라 아니 지 가리래
공기 다 균생지 송소와든다 뒤 레 당보라 뒤 아니 배지 뒤로 무시나 아니 교인도 용구래서 오자 딘디스는 균생 가르스나 딘돌라더니 교인디니 용구도 템버 똑된 깨와당 시신 똑된 깨와라 아니 가스나 지나 딘디기더니 객지교에서 아니 뒤소 뚱뚱 통했더니 고메디래서 오다 디송에서 독스. And here in this portion of the text, we're identifying two slightly distinct cases. So again, reading from the middle of the paragraph, on the one hand, you may become distracted due to forgetfulness. In this case, you will not recognize the occurrence of any laxity or excitement quickly, but only after a long period of time. On the other hand, though you may not lose your mindfulness, it is easy to fall under the sway of laxity and excitement, and you will not quickly recognize them when they occur. The first situation hinders the development of strong mindfulness. The latter hinders the development of strong vigilance. Hence, it is very difficult to stop laxity and excitement. So here in the first situation, what's happening is that not only are excitement and laxity arising, but also you've forgotten the object of meditation, become completely distracted. And so there, that hinders the arising of strong mindfulness, and you're not able to develop a stable concentration or stable meditation. In the second situation, even though you haven't completely forgotten the object or been distracted away from the object, still laxity and excitement are arising, and since you're not recognizing them, that hinders the development of vigilance. So that's going to also be an obstacle to developing proper meditation. So this is, again, the reason for giving this advice on having short sessions, just keeping it very brief periods of practice so that it doesn't become the case that you're going on and on for a long period with laxity and excitement active, but not recognizing them. So then if you keep the session short, then it eliminates the opportunity for that to happen. 독신이다 다디와라 무튼이디 송도와 개발도 미바 제네 영대 친구 중앙의 미신반이 미바 마제빙하네 친구 유봉의 미신발의 최신도 년바 인베스 영내 조위 템바 냠바 고비 님부 nga shebatagi temba chungzul kachiwa inu 다디 가서는 다기 공도 강산니도와 가서는 지 temba 제네 드니 친구 중화든 규rum부 남상 마싱의 지당 temba 마제장 아니 심 친구 공도 조셔주기 니 낭네스 아니 nga마 temba 제네 쓰니 친구 중화 의 미싱이 강사디 단니 다른 강사 쪼아레스 옹부뚜아레스 이마딘 티디니 베 람상드니 베 심이잉드니 미바 곰 다야라다지 람상 잉 중행이 다 딘디기 전에 템베 쪼와 인사 딜라 가르쳐서나 템바 종수도 템바 법된 게 라tin 슉 다워레스다 가스나 템바 기님보다 담보 가스나 친구님보다 띵에서 제지도 내봤으면 다는 파신 담보 템바 정해디 슉심부 요견 딘디비 강사디인데 정해 슉심부 요견 들어와 미바 제네 아니 친구 중화야 하마고 딘디 강사디베 강사나는 오고 뚜쇼디 와 인도 전에 미바 곰자네 담보변의 뜸비 구수지야 선문단의 공과체같이 제라티 구수기 뒤에 지 다기 간대요와 지 딘데 선문단단데 밥미바디 제 야나 미다바이너 당매 가리나 곰미바디 제 제와마세 아니 심땡도 드니 칭와도 고바디 중화형 외모생이 아니 베 템바대라 진이 베 템바 강라 송소와 템바 똑된세데 가스나 템바 양내양도 땡들와 렌직 양 중세 템바 쭉만 받지 양의 양도 전에디 아니 숙체와 디 아니 지고래 소득이 순거서요. Let's see, can everyone hear me? It seems like the connection is getting a little spotty. It was his connection, you're fine. Now, continuing in the text, in particular, failing to recognize laxity and excitement after you have become distracted due to forgetting the object of meditation is much worse than failing to quickly recognize laxity and excitement while not forgetting the object of meditation. So the techniques for maintaining mindfulness, the previously explained remedies which stop the breakdown of mindfulness ensuing from distraction, are very important. So we just went over this description of two slightly different kinds of people or occurrences that can happen in a person. So the first one again was
completely losing the object of meditation and then having excitement and laxity arise and going a long time without recognizing them. The second situation, or the second kind of person, is where they don't completely lose the object, but laxity or excitement have arisen and they don't recognize them quickly. So what Tsongkhapa is saying here is that the first type of person is more a bigger problem, or you could say that's the faculties of that person are weaker than the second one. So this is a really big obstacle. And so what's advised and what you really must do in order to overcome it is to just put forth a lot of effort and just kind of push yourself to develop mindfulness, to develop strong mindfulness. So you rely on the methods that were previously described in the earlier part of the text above. And again, what it says in the earlier part of that text about mindfulness is that you must rely on it and develop it and produce it again and again and again and again. So this is what you need to do: simply put forth a lot of effort and make your make yourself to just bring your mind to the object again and again and again, whether it's impermanence you're meditating on, or selflessness, or whatever object you've chosen, just to put mindfulness on it repeatedly. 아니 중국 뉴도 또 뉴바나나 튠 중징양 괴메발라 고네스 추즈 찍라 소비 윤제 망해바 숭싱 스타디 갈숭을스나 다 딘다디 가르레 튠충 장망 고레 세저로다 디튠 뒤즈 뚱뚱디 아니 딘다 건도 쉬와 나시시네데 이게 심베 이게 주위 쟁에 채와다 쟁에서다 템바시랍으로 미바 나 디비 디니 미바디 제 양시 제 쪽에 쟁에 채와당 쟁에 채와 마세 아니 친구 유부 의미스로와 셈땡도 드니 칭와다 고바 중마 중에 남성 하마 공경 어 딘데게 리든소 아니 베 충무고스나 뒤즈디는 뚱뚱데 강 뚱뚱 거래스디 로아티 가스나 인다 냠뇽 메겐도 지로 남성 교문 부지되기도 쟁에대 레고래 친구 중화 마스 중화 대한 하마 공경들아 아니 베 곰쟁이 당하란수 셈나 곰쟁이로 와다 소소 셈기 미바디 쳔마 통에 마쳔바 마세 다른 디딩도 아니 칭와다 고바 중마 중에 하마 공경 내가 비나 아니 뒤즈도 강 뚱뚱 베 토용부 규lum부 지죠 마스 곰쟁이데 뒤즈 강 뚱뚱체 아니 딘도 장각 망부 봐 뒤즈 뚱뚱체야 마추 양 봐주 점점체 시부 직체 양야 용량 곰잡에 어딘데신이다 그것이 신의 공개나 무튼이 줘야 되더니 지주요 말이에요. 디송도와 다 쟁에게 깨가신 아니 친구 뉴도 동뉴바 나나 아니 배 튀는 부인의 교요 말이에요. 다 쟁에서도 당선 미바 제디 아니 미바 제바 지금 게 심중디 쟁에디 람상 마쟁이 아니 친구 주나 람상 하고 두면이나 아니 배 곰자의 뒤도 좀 보이나요? 아니 교요 말이에요. 소다 디디 송샤스 오야. Continuing with this text, if you have great forgetfulness ensuing from distraction, as well as vigilance so weak that it does not quickly recognize laxity and excitement, then your session must be short. If it is hard for you to forget the object, and you can quickly notice laxity and excitement, it does not matter if the session is a little long. This is the idea behind Kamala Shila's statement above, that the duration of a session is indefinite, 24 minutes and so forth. This again is in reference to these different types of people, practitioners, and especially a kind of person without much experience in meditation who has to keep their sessions short because they have this distraction, they have this very strong forgetfulness where they lose the object completely. On top of that, then laxity and excitement arise. They can't recognize that they've arisen, and it just goes on like that. So for that kind of practitioner, they should keep their sessions quite short, very, very brief. And then they'll be able to
spend some time focusing on the object. When the session is up, they can get up, go for a little stroll, take a walk, just relax the mind, and then come back and do another session later. But for that kind of person where they've completely lost the object, they're not able to understand or recognize that laxity and excitement have arisen, they should not continue that meditation session. And what we're talking about here is something that you, again, must observe within your own practice. So you sit down, you go to meditate, and you're looking at your mind, you've gotten completely distracted, you lost your object, laxity and excitement are taking your mind here and there. And if you're noticing that happening in your meditation session, that's when you can stop it and take a break, get up, and then come back later. 도시는 다 디와라 다 공기 룽디다 야 된두자면도 도나 랑게 루이 뉴바다 띵거베 치시 뉴바 데스도 셰수마이노 스타 도시는 인자 다 얘게 곰림 타만 나나더니 랑게 루이 뉴바다 띵네 치시 뉴바 데스도 자오스니 송에도 인자 다 소수기 삼로기 다 된다도 가서는 나들로 중중이 있으냐 뒤즈 뚱뚱베 강동 제와대 데스 마딩에로와 양아베 시신 가서는 때부유 아니 친구 중화 남상에 하고 3년 남상 양한테는 교육부 제대에 말해 다 소수 된다 치신 뉴바 지수대 다 소수 가주 봐도 지나 아니 지투구도 딘데지라 뛰니더니 줘야지 아니 배 계치물에 스노다 딘다지지 나 공기 탐하게 공부되고 디레샤 소디소. In short, continuing in the text, in short, since the duration has to comport with your mental capacity, Kamala Shila says, as long as you can. And that was back from the quotation of Kamala Shila's middling stages of meditation. And the idea being, once again, that you should make your meditation sessions accord with the capacity of your mind. So looking at your mind's ability, you need to judge based on that. So there's no benefit if you say, oh, I have a very weak mind or I have a very strong mind, I must meditate for such and such length. Just look at, realistically and honestly at how your mind is doing the meditation, and in line with that, then you meditate as long as you can. 곰바니 케바남기 공바 이메 대달 제방 튜 진점기 파도 곰비 열라도 셔바차고 스타다 가르송으로서는 다든다 디가스는 나지 디 시신당 쳔바 똑된 메게 내 당고는서 뒤주 둥둥 다 딘제 시신다 쳔 되니 쳔바 똑된 요근서 규르 무신다 지게 세디 가스는 다디 가즈나 류다 셈라더니 루부르기 게임 가다페나 류기 난 투대고자 류라 나자 용에다 셈 미대와 차야 딘데기 내가 맞춤 봐도 어다 딘데스니다 지 고마 요근수 규링 정부 고마 미근 유등도 딘데지 송하면도 다양 류다 셈라 루부르기 향아서 다도 곰자게 제야 류 마대와 남상 미바 세보당 딘네 내저 때모요네야 류 마대와 차와당 딘데값 중앙에는 양 우주신이 고매요 말했어 남상디 곰샤니 아니 류기 미대와서 봤세 심기 미대와 하루도 좀 봤세는 디네신이 곰 자오라면도 다류 가서는 심 미발라 디네 가서는 산난당 내저 템보 유도 삼네더니 류라 마다와진 대와이나 양티 곰자라 게 차이래서 인도전에다 우주신의 곰에디 다 시주 말해스다 인도전에 다 가서는 심기 아니 소소 뉴제 류기 가주 뉴제 딘데뚜니 딘데신이다 곰자고야 되더니 아니 개발 고만는 비더니 공발해샤스 어디 딘데신이 줘야 돼야 되니 튠색이 되니 곰비 열라도 셔바쳐고스다 튠기 세대 얘기 강라 손지 투즈주 송으로와 투즈 둥둥 장망과 세당야 투즈 좀 무신의 교회 말에 세디 어디 양 류다 셈베 대당유기 아니 딘데라더니 가스나 곰 내당본수 투즈 둥둥 장망과 아니 지 냠용 요근도 되니 뒤 가지고 모이는 교회 말에 세디 류당 셈 아니 배 지금 교회 디라 내나서 가야 맞춘 게 어디 대당 요게 온도신이 송아래스 다 대당 매개나야 감소소 류라 뜨니더니 로거래스 어디 아니 다
지 개발 공부하는 공부를 샤 인도산이다 인다 subject 숨바 튕기 세도다 딘데지레샤 선다 정글 한번 송과 같이 카세고 싶을 송도 왔다 가서나지 뒤수도 가수 땅버렸어 땅도 컨디션이 되는지 잠샤고레스 어디서 강가다 카세고 송도 완자 딩하라서 다도 무슨이 다 고민자도 섬로 뒤땅해들이샤스 어두스네. Continuing reading. If temporary injury to your mind or body does not occur, set your mind in equipoise. If such injury does occur, do not persist in meditating, but immediately stop your session and then clear away the impediments in your mental and physical constituents. Then meditate. This is what the adepts intended. So recognize that doing this is an aspect of how long a meditation session should be. And we have different types of people. Some have a lot of experience in meditation. Some have very little experience in meditation. And so this is, again, when the advice is given to have either a short session or that it's okay to have a longer session. It depends on what's happening with a person's body and mind. If there's injury to your body or mind or body, if there's pains arising, if there's something that's uncomfortable, then you can stop the meditation session, take a break. If someone is sitting there very comfortably, their mind and body are staying comfortable and their person is happy, they can continue meditating. There's no fault there. So it's really just in dependence upon an individual person's on your own state of body and mind. So you must check up on your own constitution, on what's happening physically and mentally, to see if there's some kind of pain or obstacle, or here it says injury. So if that is the case, then the advice here from J. Tsongkhapa and the lamas of the past, the advice is don't force it. Do not persist in meditating. Don't just force yourself and say, I have to keep going. That's going to create an obstacle. That will be an obstacle. So this is how Tsongkhapa has described when we're asking the question, how long should I meditate for? When, after I start a session, when should I stop? This is the explanation given here by J. Tsongkhapa. And that completes the third section. 어두체 다 뒤호들아 다 맞수 쪽에 되니 어떻게 뒤지라시는 데도 다 딘다 뒤 튕기 세대 마스에게 삽지디 좋아하는 체네 다 셈미바라 대비 호도 지들 잡아 아세 다 삽지 딘다 뒤 가서 삽지 숨이 왔나니 다 삽지 가서는지 셈미바라 대비 호도 지들 잡아 아세 삽지 숨어디 봐 어다 숨바디라 삽지 낭시니 중교 뒤수 지들 잡아단 중교다 차위 뒤수 지들 잡아고 당보라 니스 다 딘다 뒤 다 당보거라 저 셈미바라 대비 호도 지들 잡아 세들다 드시 독스마 잡아이는 다 당연히 예방가 이니 뽕와 뒤지게 세는이다 뒤제 가리레스나 예바든다 시와당가와긴 단니보데 친구 중의 뒤수 아니 니봉가 뒤셔봐 스비드니 니봉가 뒤메지는 예바 시와디시 다양 친구 매비 내갑드나 양 니보 때나 양디 예바레스 다 친구 중의 뒤수 지들 잡아서디 니한테 가서는 예바 시와디기 니보 때한테 이제 친구들 차위 뒤수 지들 자와서도 아니 예방아봐 다 우단의 시족이 예방아 요바다기 레로 아니 쟁에 아니 친구 중의 뒤수 인데니 예방아 미셔봐 친구는 나더니 띵이지 규미도 내봐서는 예방아 뒤셔봐 예방아 있나니 다 예바 시와당아와기 예보됐다 디니마 삽제디니마 제시제거도 Now, the next section, or the next part of the outline, is what to do after you focus on an object of meditation. And so here, when we go back again and keep in mind these 5 faults and the 8 antidotes, in the first section, what to do before you focus on the object, we had the first fault, laziness, and then the first 4 antidotes.
Then in the second section, how to focus your mind on an object of meditation. Then that went through the faults of forgetting the object, and then laxity and excitement, and the antidotes to those, respectively, of the mindfulness and vigilance. So now in this section, see what to do after you focus on an object of meditation. And just for those who are following in the text, it doesn't seem like this is in the prepared document where the Tibetan and English are paired together. But if you're in the book, if you have the volume 3 of the Great Treatise, this is page 57, beginning chapter 4, dealing with laxity and excitement. So that's where we've arrived. And so this now is addressing those last 2 of the 5 faults. So the fourth one is the non-application of the remedy or antidote, and the fifth one is application. So here we have 2 outlines, 2 sections: what to do when laxity and excitement occur. And so this is going to be the remedy. Then they'll be describing the 4th fault, and then what to do when laxity and excitement are absent is the 5th fault, and then its antidote. 도시 다 디니마 subject matter 다 당볼니 당볼라니 다 징교 중외도 지다 잡아들라 징교 미신비 니보 땜바당 뇌신자 대봉의시도 미소베 니보 땜바고스 어 subject 니제 다 당볼라니 징교기 친이때라 파바당 곰비투스 대도비 시신집이 탑되면서 다 징교당 다 징교기 니보라더니 시신 땡수 어다 subject 니 어다 독신이마 다든다 디 subject이다 든다 가진님아 쉬유바다 칭와 고바니다 Geshe 답에 디오라 세이브 용구에서 어다 디니마 subject 고주아레스 뭐야. And within this section, again, we have these different outline, these different parts. What to do, so number 1, what to do when laxity and excitement occur. This has 2 parts. Using the remedy. 1, using the remedy for failing to recognize laxity and excitement. 2, using the remedy for failing to try to eliminate them even when they are recognized. Then section A, using the remedy for failing to recognize laxity and excitement has 2 sections. 1, the defining characteristics of laxity and excitement, and 2, the method for developing vigilance that recognizes them during meditation. And before we discussed laxity and excitement, and we described their defining characteristics and what they do, what they are, and here in the text is where it's going to be made very clear, and Tsongkhapa will give a clear explanation of those. 다 친구 니기 나네 고바디 다 고비기 다 제시디 마트는데 당본이 고바니스 그래 뒤레스 고바 강신나 두비 치매 지수 주비 되자기 차도비 셈나바 마시와디 신내기 바로 주비 레전노 시송과 따라서다 독신에 가서는 고바 세디다 아니 모저디 바바 동맥이 되니 군주 나왔어 컨디션 제시 잡았으나 아니 두비 치매 지수 주바스 고바 세디 아니 두바 다 가와 로와 다든다 심 가위 지수 주바스 다 되자기 다 지수 장화 조지로와 되자기 다 대부조 차들 다 로와 되자기 차도름나다 간다 두비 치매 지수 주비 되자기 차도 바스다 되자무에다 말때 되자기 지수 로와 옹봉아 디더니 되응아라더니 봐 초하다 기지수들이 차바디기 오 차바디 장군이더니 심치를 이행하기 오 딘데기로와 인외더니 마시비 남바지 오 딘데지 다 지라더니 고바스 거래 에스타 고바디레서와 주 가릴라티네레스나 되샤라티네케와 아니 고랑기 어디 가서나 가위 남바 아니 그 첼레디 가서나 셈 마시와 쳐와 다 레서와다 두비 세마스리 고랑기 어디시 되자기 차도 봐서 규디시 셈 넘버 마시와 수디니 그 칠레디 오다 신내기 파도 주빌레지 다 신내스디 토발라 오늘 계치게 임바다 신내라 가서나 친구당
아니 친구 그 온도 마송하지고 디나니 고바 가서 내자 템보여 가지고 그랬어. 내자 템보라 바로 쪽인데 고바래 가서 견소와 보다 디 고바기 다 생인데 tinde직 랑기 주도 잘았더니 계신 아니 가위 남비 주비 아니 셈 마시비 시내 바로 주비 되니 심중지라 아니 고바스 거래 스타 친구하다 고바니 수치 고바스나 tinde지래 보다 파바 통미 군디나 디송샤스. And again, going back to the text, and we have a verse from Asanga starting, the defining characteristics of laxity and excitement. Excitement is defined in Asanga's compendium of knowledge. What is excitement? It is an unquiet state of mind, considered a derivative of attachment, which pursues pleasant objects and acts as an impediment to meditative serenity. And so here we're talking about these different aspects of excitement, and when we have the phrase that it's a derivative of attachment, this is like saying that it's a result of attachment, so it sort of follows from attachment. You have attachment to something, so there's a mind of some kind of pleasure, a pleasant experience, a pleasant mental state, and then following from that, this excitement will arise, can arise. It follows from the attachment to a pleasant mental state, and these aspects that we're talking about, we can talk about it in terms of this cause, which is attachment. That's what's meant by saying that it is a derivative of attachment, and then the aspect here, it says subjective aspect, is this mind that is di jele sana mi shiwa jeba di jele re number re 말에 아들이 그 인더 넘버 당 칠에서도 홀라 통기도 와 인더 코란기 다 지금 주에디 가서는 유원라 주바체 아니 되자기 차도가 되자기 제수 주바체 아니 셈 넘버 마시와 신에게 바로도 줘봤어 칠에 그 자와디 셈 넘버 마시와당 아니 신에 다셈 찌지바체와 바로도 줘봐 어딘지 제베지 어디다 레제노 소다디 군두갑수 디송샤스. Yeah, so just looking right at that quote of Asanga's compendium of knowledge, not yet going below, but just looking at the unquiet state of mind, that's referring to the basic identity. Like, what is the basic identity or nature of this excitement, an unquiet state of mind? And then it's a derivative of attachment. That's its cause. The attachment gives rise to the excitement, and then which pursues pleasant objects and acts as an impediment to meditative serenity. That's the function. That's what it does. So excitement makes an obstacle to having a stable concentration, a single pointed concentration, and it chases after pleasant objects. 티마다든다 디 고바디다 군디나 소나시 나 잠고라마 주동바 치면 제시 잡는데 아니 가스나지다 미바니스 유용라 유도 노원신 두바오치 넘버니 셈 넘버 마시 신 7 초와데 여자기 차시지기 임베 유라 세비 넘베 주바오스 첼레니 셈 미바라 니비 파도 주바오스 다든다 디마 소는데 어디니 고바세디 미바디 간드지레스나 아니 유원기 다지 가외 죽사기 유르와 다티 이동 왔을 때다 우빈니술라 이동 많이 잡다 소소기 심기 조당네 아니 이동 원마 따야기 유지라 아니 티 미바디레스 다든다 고랑 베제나라 이원라 믹스는 송알모도 이원 샤나 디고 마다 수미지기 조당네 소소기와 로친지로 그 조당네 이동와 통역이 유지 티 미바디시 단 넘버 데드니 텔라드니 셈 넘버 마시싱 7 초와데 되자기 차시지기 유라 세바고 쓰다 딜라드니 차베 당니 바 차바랑 말이네 차베 드니 당니 차베 유라드니 가스나지 가리레다 예원나싱 디기 고바디 유라 인주디지 아니 첼레니 아니 셈 미발라 네비 파르두제고 다 첼레디 가스나 셈 미발라 네비 네바 제발라 파르두주에 오 딘데지기다 내신지 딘데지레 스타 간다 다
goba choa se de da chebar sha tuwa go wari marang zu da gom ja yu sim chir choa se dang ani goba se ni nani goba di da doja gi chado doja rang me ma chi doja gi kun nang be da jesu ju ba chi 다 초아스디 배낭을 안 주변에 곰자기적이라 아니 심 초사들라 망부무로 개발라 초아요리 미개발라 초아요리 유이원라 초아요 이도명화 초아요리 야 초아도 고반이라 개발샤고리 가르스나가서 곰자 데비가라 아니 초아 강가다 심 아니 배나지 기비 초라 초아이나리 오 미기비 초라 초아이나리 오다 누가 가서나 이 도자 계획이 유라 초아이나리 도자 미기비 유라 초아이나리 강가 빵니 아니 배 칠 초아 빵 세요티 초아디당 고반이 됐습니다 하시니 배나 배나 알아서 미 콩로 사사기 소속의 남유 콩로 사사 통니 마주 밀라 양 곰잡이도 진짜 심 샤유도 심 초아리 콜라 이네 고바리 베스나 고바 말이 코 가스나 소속의 유도 무용과 소속의 다 심라 나와 마주스 미도서 이나레 오보 이나레 루마 가리나 디섬노 코인데 디 되자기 유 말와 소속의 남도고 조단이 조다기 유 말에 어 이네 콜라 초아리 다나시 곰잡아 디스나 아니 양라도 지바 지바 땅에 땅 딘데 기위 차와 차서와 땅 꼬라자에다 딘데라양 심 인조해줘라 디양 초아 차와리 디 고바리 베스나 고바 말이스 이든 다 고바 생데보다 유디 추미지기 조다비 아니 착신 계획이 유지 오 이두공이 두바치 아니 딜라드니 고바디기 차와를 고바기 넘바스디 고바기다 칼로르다 신앙적으로 가르치스나 아니 딜라 아니 도자기 유세반나시기 세비 나바주와 도자기 되니 제수 주바서 어딘지 다 딘데기 되니 유나 균 가른 거스나 다 셈미발라 네바 제발라 되니 계치고래 소다 딘데지 제시장도 소야. And so we have this excitement here, and Tsongkhapa continues to describe it, explaining the quotation. There are three aspects to this definition. One, its object is an attractive and pleasant one. Two, its subjective aspect is that your mind is unquiet and scattered outward, as it is a derivative of attachment. It engages its object with a sense of craving. Three, its function is to impede stabilization of your mind on its object. So again, here we are talking about these three different aspects. And when we say that the object is an attractive and pleasant one, it doesn't mean that it's really an attractive object in reality or objectively. It's an attractive object in the sense that your mind has imputed attractiveness to it or desirability to it. So you have an object which the mind, it's probably which is a sort of I'm sorry, I'm not familiar how this is translated in English, but basically a wrong mind, a backwards kind of way of thinking, if you will. A backwards way of thinking imputes attractiveness to an object, and that's the object which the mind chases after and goes towards. Then we talk about the subjective aspect. The mind is unquiet and scattered outward. So this is distraction, right? It's being scattered outward. And then the function here, talking about impeding stabilization of your mind on its object. So again, acting as an obstacle or impediment to being able to abide on the object, to abide single-pointedly on an object. So there's an important point to be made here, which is that we need to be able to distinguish excitement from scattering in general. So scattering or distraction is not the same as excitement. Why? Because there can be scattering towards many different kinds of objects. Again, here there's a specific object of excitement, something that the mind has imputed with a kind of, and imbued with a sense of attractiveness and desirability, whereas in general, scattering can be towards objects of anger, objects that you dislike. It can be towards virtuous objects. So mental scattering can be towards something which is sort of brought on by attachment, or it can be not brought on by attachment. It can be either. For instance,
if there's a person that you're angry at, and that's where your mind is scattering towards, that's where your mind is jumping towards, that's not an instance of excitement there. That's a different kind of scattering. Likewise, if you're starting to get distracted and think about Dharma activities like going for circumambulations, going for Kora, or doing other virtuous activities, that is also scattering, but it's not excitement. So this is an important part of excitement. One of its defining qualities, characteristics, is that its object is something which has been engaged with by your mind in this sort of backwards way of thinking or distorted way of thinking about the object as having an attractive quality. This distortion of its attractive quality and this sort of that type of cognitive appraisal, and then having this craving, the sense of craving that brings your mind, that scatters your mind. So it has to be scattered by the sense of craving, and that's how your mind would be interacting with an object under excitement, with what we mean by excitement. Oh yeah, that didn't do that. 다들인 딘데지 지인들은 다 주체가정라 다 치와치는 교수 제인스 아니 수수 치와 가려나 안 교수는 수로 나스 아니면 카운트도 교수는 바슈기인스. And after this, there's still a lot of material and a lot to be covered. So for today, we're going to leave the text here, and we have a half an hour for questions. Whatever questions you have, please feel free to bring them forward now. I'll answer as best as I can. Geshe. No. Dina chua fe di ngazu semda simju na chua di da jigbare ya di kabai. Oh, maybe I'll again lang inji tola. Sure. So the questioner is asking that distinction that was just made in the discussion of this scattering, is that the scattering that is within the description of mind and mental factors? Tadinda di chowa sejorwa tinda di simjung nala chowa kunzin chagbase di chowa di mare di chowa di yang marangzu da ji kongzhu gi chardo rojirwa tinda yang chil yengwa jira rwa 아니 초와서 양수 당으로 벽에도 찍바로 줄 때 닥쳐도 돼지 미라로 줘요. 여러 지가서는 심 초와세디 칸으로 초다 파른도 전 촌이 다쳤습니다. 여러분 인도전이 시디 찍바르데 다인다 심중 나라 초와 근진세 초와디 공족이 차도로 근데 그바다 초와니로 그바디 추벨 초와라 때에 개발해서 초와지로 어디 아니 칠이 영화더라. 인도전에 칠이 영위 셈 되는 미발라 마녀와 칠이 영위 지겐들아 초와 다디 개발라 초와요 미개발라 초와 근데 심중 남기든 초와세디 다 개와다 저렇게 시설 말하고 공족이 차도와 어디 나디 군이 따다 지금 말해 쉬어라서서. Yes, and I apologize translating the question because the question had to do with a term in Tibetan which I didn't even catch. So Toa is a homophone which has two different spellings and two different meanings. So the questioner was actually asking because in the mind and mental factors, the categories of the mental factors, there is one which in Tibetan is called Toa, this a homophone which with the word for scattering, but actually is spelled differently and means not scattering, but it instead means something like rage. So it's one of the mental factors under the rubric of anger, aversion. So that was really what the question was. So Ganla explained that because there's a different spelling, those words are different. The mental factor, that's a part of anger or under the rubric of anger. And you have resentment, you have rage, you have fury, those mental factors. And that's there. But when we're talking about this scattering Toa, the scattering just means your mind becoming distracted, the mind going out to some object and being distracted. Thank you. Hi. Thank you for your teaching. I had a quick question or two.
when they say short session, no one defines short. They gave the example of 24 minutes, but that sounds very long for a beginner. 그나 쇼지라 퉁퉁 드저 퉁퉁 사이디 공퉁 the kamala shilagi lungdinang lola ani chuza cheeks or chuza cheek la sobas chik share and a young chucha cheeks and the common nishu sangas nishu sapshi the rainbow drabble tongue doing the rainbow drabble so get to tung tung sana kandas some of tongore chucha tung tung ale di datinda di nala di jerumji di sungsowa chidal nyuba disidu chawo sini susugu tuzu tungtung sedi tajidu nisungke yo maresirwa 다 ringdala 가서는 추수 직 항 많이 봐 항상 까만 ring다다 까만 이슈 잡실 항 많이 봐와 추수 직함 수다 ring다지 때 말이야 디니 뒤동아 디니 소소 가준 뉴바 디시도 있으니 나딘다 와 치시 소소 가준 뉴바 디시도 차오 있으니 아니 정글라마 송업이 송도와 소소 가수 투구도와 코란 레 당보가 있고 냠뇽에게는 까망아 투구도 까마추 투구도 까마쫑아 투구도 디 예바요 말했어 이상 투수 뚱뚱 세디 까만 니슈 잡시 레항 많이 받지 하나 뒤 순전 나라더니 까망아 주 정아 디케요 말했어 이상 디라 정글라마 송업 좀 다른 송도와 치신니바 디스도 차오 스디 가수 투구도 디스 전에 고민 잡는 디그레스 뭐도 지 투수 타지도 니송요 말했어 어디 쉬로나 and the amount of time to meditate is for as long as you are able to. When the timing of 24 minutes is suggested, really the suggestion or the implication here is that for the beginning meditators, for us, we need to make it like within 24 minutes, make our session no more than 24 minutes. That's the suggestion there. So for an individual person, it can be 5 minutes. If 5 minutes is how long you can meditate. If 10 minutes, then 10 minutes. If 15 minutes, then 15 minutes. There's no definite limit. There's no clear certain amount that would be identical for all people. So it's based on what you're able to do. So that's again why Kamala Shila says for as long as you are able. Thank you. Also, an example of excitement, would that be if you got hungry and started to think about what you're going to have for lunch? Or does it have to be like, Yes. you know, because you're happy about eating and stuff, would that be considered excitement? 연결시고치라 그버스 셰디 그버디 페디 샤나 디사레 베페나 곰 갭도 드니 랑기 데 닝군 칼라클로 칼라 심볼라 넘버 양와 셈 양와디 칼라 심볼라 셈바 양와디 양 그버 차기레베 간사나 칼라 양 소서 셈 카루치바라 어디 그버레베 어디 다라레스 칼라라이나레 토로라이나레 강발라이나레 다 가리 차바제서 유 가리라 바스미에마이나 디 그바기 나라 추고레스 어디 쉬라나 Yes, exactly. It can be food, clothing, a house, a building, anything which is an object of attachment and that your mind gets distracted to. That's all excitement. Can I ask? Hello? Can you hear me? Yes. Yes. How can we distinguish and recognize very subtle, very, very subtle laxity and excitement? For example, not to confuse laxity with having reached calm abiding. So what are the tools to, what are signs of really subtle laxity and excitement, and how to recognize them and not to confuse them with something that they are not, like laxity with calm abiding? Gila jinga chamo dang da jinga shintu chamo say it ngo zendang kande gare
So samgi nanglo la shine top ma top dang jingwa chamo de ni gi keba jingwa chamo dang shine tsendan ji gi ni yewa kandas ji gore de gi tsema dang tak gare re jingwa chamo 진짜 칭화 참모스기도 그거 참모스기도 저다 jingwa ingire 아니 어디래 되래 jingo niga segido ne yang pedi jingwa segido 아네 어디래 다든다 칭화 참모당 곰니 누르고래세 둔다 되래 가서는 칭화세디 아니 가서나 뒤로 민남라더니 가서나 막에 싸지 알아봐 미바디 배 싸낭 로아 싸지 알아봐 봐와 싸지 되니 알아봐 봤을 다 배나 뜸비 구수지 공부나 뜸비 구수디 아니 싸와 나와디 샤마투게 소 나와 마셔 지겐기 어 딘데지라 칭화락 바로와 다 나와디 유장 나와디 무투니 매겐기다 너와다 나와 요와 강시라 아니 베 나와디 흘러저고 지금 나와 담보 매와 있나 아니 칭화 참모 다 딜라 곰 튀는다 아니 지 곰당 칭화 참모니 튀는 연구를 가스나 다 신의 이날에 곰 땜부 제가들라 아니 가스나 사능 나와디 요와 마세 나와디 가스나 누데 무투니 아니 가스나 지 땜부 요와 지고레스 어디 다 딘데와지 나와 요와 강시라 나와 담보 매와 있나 아니 딜라 되니 가리지 아니 가리 정말 라바 온도 소미더니 띵인지 아니 미바 제지가 채와들라 되니 계기지그레스 인도자니 디 정말 참모도 유메디 가와샤거스나 셈 두슨 미바라 샤인데 미바디 샤와 강시라 아니 베 샤와디 슉 첨부 매와 있나 아니 빼바나 빼지딘데 샤와 알아서 빼나 락발라 차 포화가 나라로 왔지 답 탈리딘데 다 룬다 매죠 당주인의 초보라기로 왔다 하면서 저희는 초보세기로 왔다 저는 포화 나라다 차이날 춘 다다지 루요나 다디 주베디 주인데 야고 락베 주요레 담부 진대로 와다 창화지 락바 주와 있나 원하지 락바라 창화 있나래인데 다 창화 말라다 전들지 락바 주요데 그 독스 주요데 그 담부 있고 말아 그 흘려진 주되기로 콜라 셈나라 파쇼르 셈 추셔르 셈 딘데기 님바디 요 말아 그 주와 전달에 포화나 출루 쪽에 포화디 주와당 창화 주와디 지바레스 주와 전달할 때 포화 출루 쪽 포화디 주디 벽을해서 그 담부 주대로 와 어디 산낭기 나다 대바스 딘데지 잡아 다 산낭 요발라 산낭 나르 메겐디 가서 창화 주와 저지 흘려 저지 주와 강시라로 나와 요와 강시라 나와디 흘려지는 말 흘밥되게 도시 어 딘데지 요디디니 셈 흘바스디 셈 흘잖아 아니야 아니 가서 칭화 야페루니 아니 디 강력적으로 어 딘데지 돈이다 아니 가서 신의 날에 띵인진 제지바 띵인진 날에 간들 산나 요와 마세 산나 템보 요와 지고레스 어디 가서 남린 지문하나 송소와 산나 템보 요와 내자 템보이와 니 제주니 고레스 뒷매와이나 아니 신의 신이 창요 말레스 어디 수나 This again is referring to the problem or the flaw of equating subtle laxity with meditation, and this was covered in the earlier part of the Lamrim channel that we went over a few months ago, where we described, and the text described, the proper concentration having two qualities, having the clarity and stability, but not a mere clarity that has this vivid intensity, as well as the stability, which is the single-pointed stability that is continuously abiding. So when we talk about recognizing subtle laxity, then it comes down to understanding what the proper kind of vivid, intense clarity really should feel like, or what that is. So what is the vivid, intense clarity? For instance, if you're meditating on the Buddha's body, then Shakyamuni Buddha's body, then we could have a case where there's first we could have a case where the body is not even appearing to your mind. You're just blank. That's what we would call
coarse laxity, gross laxity, where you can't even get the body to appear. But if the body is appearing, but it's just not very vivid, it's not appearing with a lot of strength, it's not appearing with a lot of intensity, it's sort of a relaxed appearance, then that's what we would identify as subtle laxity there. And so the example given to describe what this is like is holding a bowl in your cup versus, holding a bowl in your hand, and then holding a mala, a rosary in your hand. So if you have a nice round bowl and you fill it with water and you have it in your hand, you have to, so it's, it's got some weight to it, right? You have to hold it with some strength. You have to hold it, engaging your strength, your muscles. If you don't, it'll fall, right? So that's this sort of intense, vivid. It's analogous to the vivid intensity, to having a firm, you could say, a firm clarity, a firm vividness. Whereas when you're holding a mala, you can just let it sit there in your hand. If, of course, you're still, your hand is still up and you're using it, but you don't really need this firmness to it. You could have a limpid, your muscles can be limpid and you're still going to be holding it. So that's what it's like to have clarity without this vivid intensity, without this firm strength to it. So that is the example for how we come to identify the difference between having the clarity that is just clarity versus the clarity that's endowed with this vivid intensity. It's like a strength, a power, a firmness to it. And so again, that's something that Thank you. I have a question about the recommendation that we really push ourselves to achieve, mindfulness. That's a challenge that we need to really apply some effort to. But then later on, at the very end of the chapter, there was the discussion about avoiding discomfort. So it feels like there might be a need to kind of understand, because when you push yourself, sometimes you have to kind of push yourself past that discomfort. So I was wondering if Geshe could talk a little bit about the difference between those two things. And before I ask, I just wanted to say one thing I forgot in the previous answer was this vivid intensity. Also, the clarity with vivid intensity, another aspect of it is that it's able to be sustained over time. So if you're, again, visualizing the Buddha's body, and for it to really, for you to know that you have the vivid intensity, it's maintaining the same degree of clarity over a course of time. Again, the do it ngamati chik tempachine di la the do it sarbadi the tempa kewa la rangula tempa kewa la shukya go is the lapsha di good long di jesu any so the lusam la bidewa juna lusam la nipa juna any utu ma gaps which is on tempa kewa la shukya dong utu ma gaps say dini dini pensun gawa chagi mendo yes lapsha ni pensun gawa chagi yes any shuk gap to ganga the gom gawi any shuk gamnas this the lu mi debo da chana the mudu ne gom gaw gomarabes ale wata tinda di kasna shuk jab se jorang subu shuk jae des go marwa sem girwa temba jorwa anda pena tagi disung so ajam tagi jerumji lamnala
쟁에 깨라와치 아니 친구 중화 하마공에 배 친구 중화 남상 하마공에 주름 뭐도 하마공 어딘줄라 아니 템바 톱된데 주름 땡쇼스 톱된지로와 디 템바디 무튼이 땡고래서 무튼이 슉잡세데 무튼이 땡스 거마도지 류당 셈니가 슉잡는 가서 즉뒤 말했어 나 슉잡세데 아니 뭐 템바디 무튼이 바 투리스네 마 무튼이로와 미바디 텐지 저와 조금만 받지 미바디 양내 양도 체 어디라 아니 템바 슉잡나 디레스 답하게 류다 셈 미대와 주나 우주 마잡 소에디 다 류라 내 나자 톱자고자 나자 용해라서 봐 셈나 톱자고자라 양지 말한수 가리를 다 미대와 셈 톱자고자라 투에 되는 거로 딘데 용하라 소바치나 아니 우주 마잡 잠시 없어 디송거 그래서 디니 가와 책 말이스 그 잠시야 양지라 양자 템바디 양자 때 양 뒤주 동동동동 지는 양자 때디 아니 템바 아니 슈자와 디레스 모두 지기 지가스나 템바 슈잡스도 루이셈 슈자고지 우주 마잡세티 로가레스 우주 마잡세티 류단 셈라 미데와 주나 아니 참쇼스 공자들와 아니 한 류다셈 야 수연에 되니 한 마수잡네 야 디치고레스 다 템바 슈잡세디 아니 쟁의 용연도 아니 템바디 양내 양도 되니 텐투에 답시 주고레스 양내도 미바디 양내도 쟁이 미바 축수 템바 좀 많이 받지 양내 양도 템고레스 어다 양내 양도 템바디라 아니 템바 슈잡와 템바 톱댄스는 어딘데저스 거래 디니 가와 차게 말해서 어디 슈로는 아니 괜찮아 this number game 나 지 ngana ngi chi ngumba gyamna ani tos mi dewa chi jungse de jungwetse soser chi sosen gong ya di yongi marebe 맞아 수수 세리다 딜로 와라와요 수수 지 세저와 아니 류다심 때지 존데 코스버 검투로와 다 류가서 지 사업하러 달시 잡려서 톱겨 고제인데 곰자같이 차네 되는 남상어랑 류 달시 자야당 아니 셈배 지 나랑 암라한테 톱져 고제인데 다 곰잡들 레고 와라 된데 간라 아니 서버 공가치는 다른 누르고 그래 다뒤 참샤 남상 그러와 참샤는 다 중중이나 곰 서버 지 소센치스 송을 중중이나 류미대와 중중당 아니 심 추바 중중이나 그 소센치나 아니 파 군족이 있는 제 딘데스니 답이 표현 좀 딘데시나 자에 지 송을 다 류미대와 당 셈미대와 친부 주나 되는 잠샤 디송과와 그래서 친구 용도 소센치는 우주 자와이나 아니 우주 자야 되게 되니 소소로 누거레스 어디 인다디 류미대와 당 셈 추바 축치부 용화이나 아니 우주 맞아 어디 숨도 중중이나 소센치다 되고 그래서 어디 저런 뜻이잖아. So when we're discussing pushing yourself to give rise to this mindfulness and put effort to giving rise to mindfulness, what we're talking about is continuity in your practice. What we're talking about is maintaining effort over the course of your session to have mindfulness on your object. So continue, not giving up, to keep going, putting your mind back on the object again, and again. So when we're talking about then the advice to not force yourself when you have some discomfort, mental discomfort or physical discomfort, then that just means that when you start to have some kind of pain, you get uncomfortable, and if you were to really just sit there and say, I'm not getting up, I'm pushing on, I'm moving, I'm going forward, then you're just going to end up getting irritated and aggravated and all worked up, and everything's going to get out of whack. So that's the point where you should, if you have that kind of discomfort, then that's when you should stop your session. So those two pieces of advice are not in contradiction. They should both be practiced. So continuing to put your mind on the object over time, repeatedly, but when you have some kind of pain, discomfort, then don't push yourself, don't force yourself, but
end the session. And so I asked to just kind of elaborate, but isn't, because I think it was part of the question in a sense, a little bit was, but shouldn't we be able to, practice patience and endure a bit of pain? And so Genla responded that, well, yes, when it's a small discomfort, then yeah, you can just remember the qualities of the 3 jewels, etc., something to inspire your mind, something to give you more energy so you can maintain your effort. But if you're pushing so hard and trying to continue on so long and you have some pain, so your body starts shaking and you get all completely worked up and you're really in pain, if it's like a big pain, then you definitely need to stop. So or not let it get to that point. So that's that's it. So Did you say? That was very good. Thank you. 길라. 가 투어시다지. 신다. 시다 아주 디데 상계 구디데 곰다 디데 참점 큐네 로로 마샤이 중구다 디가가 아주 쩐디 카링 아주 디샤 제구이나 가르치 제구이나 더디 하나 거 인지도라. 로스도 인지도를 줄다. sometimes when trying to meditate on the Buddha's body, there's nothing appearing to the mind at all. In that case, what do we need to do is that when we need to do purification and merit accumulation. 디다딘다디 아니 저랑 송아 나시신에 다지 말아서 곰자디 다 가주 우주잖아 미바이 가주다 수부단 심 가주 대당 유비강나 곰 가주 잡나야 다지 미바 샤르마 통해로 대신시비 구수도 제마 통해 미다바 가리나 곰이나 곰디라지 발제지 연구에는 다디 갈스나 소소게 다지 가시 다 소는 디 마당 온게 다 초사 비전 제거로 초사바도 디바장 와스 아니 소소게 딕직 침보에나 양 미바 곰자에게 심 아니 때문에 와라더니 디 발전 거로 와 인도산이다 디바 중에다 아니 초사에로 와 어딘지 다 초사 직장을 배워레스디 내가 송하듯이 다란데 어디 초사 직장을 배워레스인데 디 슈나나 송에로 와 아니 초사바도 디바 중을 배워 차고 송에로 와 어디 제인데 양 초사 직장 아니 디바 샤에당 아니 소소그 소는 야 배당 디바 마뉴도 땅에 딘데기 개 매와 돈에는 배 곰자의 축복이 다지 슈자와 있나 다디 가르려다 원수 탐지 쳔바 탈바다 탐지 쳔바 조에기 람가기다 사변도 보지 고주고 요정 다 딘데지라 다 개왕 바지 연구 개왕 바지들라 다 소는 매와 있나 아니 디 곰디 배곰 땜부 용해라 뜨니 강에 최고래 인도전에다 티체도 하나서 아니 지 가르려다 디바 조에 그아들의 사예당 아니 차 사예당 아니 꼬라이 사야당 다가나 신되는지 지 가라다 손 폐기 둘라더니 디가르다 지 짐바타야라 소바다 지 가라다 지 미시발 펜슨체라 소바다 손음 사야기다 지 디 망부 여러 어떤 튼소 되니 제와 있나 아니 초사 직장 전에 변한 정골라마 종과바 친구 있나요 아니 따와 마지가 지도 아니 그건 딘데 따와 먹지 다 강에 공에 된다 초사 직장 아니 배 요가 추는은 다 배지 멘제 베드코랑 도가라 멘제 푸니 베도 차디 바 되되버도 멘제 푸니 도코랑 베위 셰고나시 베 차자 딘데 차베딘데 제르와 딘데게다 베 공에 껴르와 아니 베티시 아니 지 동샤기 되니 고네 되니 베지 차 분당 망부 땅에 어 딘데게다 초사들 장 나요와 팅가 졸라야 딘데 제쇼 신다 랍자디 람가지 되어와 다 딘지미지 초사들 장 고야디가 네버도 개침불에서 다 디자랑도 수행이 라스라스 Yes, that's exactly right. What you suggested. When there's no appearance of the object at all, even though your body and mind are healthy and you're in a good state of mind and feeling well, and still you go to meditate, if it's on the Buddha's body, on impermanence, whatever object it is, and there's nothing coming to mind at all, then yes, you do need to engage in accumulation of merit and purification of negativities. And so there's many different things to do.
of course, this is the advice that's given in the text as well, right? So put effort into accumulating merit, put effort into purifying negativities. So that includes reciting the mantra to purify negativities. That includes engaging in actions like prostrating, doing circumambulations. And we look at the life of Tsongkhapa himself, and he spent an enormous amount of time putting effort into accumulating merit and purifying, because what we're doing is we're laying the seeds for the attainment of Buddhahood, for attainment of so if we don't have a lot of merit, then it's going to create an obstacle to attaining stable and strong meditation. So it's essential that we spend time and effort accumulating merit. So like Tsongkhapa himself, he spent so much time doing these practices. It's even when he was offering the mandala, when the mandala is offered as like a practice that's done, as a major practice, there's an actual physical object used that you wipe with your hand or with your forearm. And so Tsongkhapa did this using a stone, and he did this so much that it polished the stone until it became like a mirror. So just by wiping his forearm over it like this. So but doing it so much. So that's a sign that even Tsongkhapa himself, in order to give rise to the view of emptiness, the correct view, he had to accumulate an incredible amount of merit. Thank you. So the time has gone, and let's stop it here today. Rinpoche maje bana jeju jewa nyamba meba ya kone kondo pewa sho kanre ravi kuwe shingamzo pendang dewa malu chere sewa tenzin jazo yin shabe sede pado tenjuro ji jewa di jewo gun sonam ishi le jungwe tamba ku nye toba sho. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good night.